Hello friends, நாம இப்போ டே 9ல இருக்கோம். 9th டே வந்துட்டோம். இப்போ நீங்க நிச்சயமா நல்லா பேசுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். நல்லா பேசுறதுல வந்துட்டீங்க. சோ இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போற லெசன் வந்து கேள்வி எப்படி கேட்கும், எனக்கு நல்ல வாக்கியம் அமைக்க தெரியுது அப்படின்ற லெவல்ல நிச்சயம் நீங்க இருக்கணும். ஆனா எப்படி நம்ம கேள்வி கேட்கறது? How am I going to ask somebody a question? எனக்கு சொல்ல தெரியுது ஆனா கேட்க தெரியலையே. இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போறது question form. And also vocabulary பார்க்கிறோம், daily activities அன்றாட செய்த செயல்களுக்கு நம்ம vocabulary பார்க்க போறோம். Okay, so simple present questions. Question கேக்குறது இவங்க ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க and she's asking her, do you play the guitar? Do you play the guitar? You suppose yes சொன்னா I play the guitar க்கு sentence தெரியும் உங்களுக்கு. I play already last lesson பார்த்தீங்களா? I play the guitar. அந்த கேள்வியா கேட்கும்போது do you play the guitar? இந்த word do you இருக்குங்களா? அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். do and you play the guitar. இது எப்படி அமைக்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். ஓகே? Okay. So present tense we say I work, we like, you do, they have, he works, she likes, it does, it has. So கேள்வியா கேட்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் போட வேண்டியது do முன்னாடி போடும். ஓகே, do இல்லனா does. இது ரெண்டுக்கும் பேர் வந்து auxiliary ன்னு சொல்லுவோம். auxiliary. ஓகே, இந்த auxiliary தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும். A தான் auxiliary. Then we use the subject. I, we, you, they, he, she, it. இல்லனா your mother, your father, your brother, my teacher அப்படினா வேணாலும் போடலாம். அதுக்கு பேர் subject. இதுதான் subject. Okay? So and then this verb is called the infinitive. Infinitive na adu base verb எப்படி இருக்குதோ அதுதான். So இதுக்கு s எல்லாம் இல்ல பாத்தீங்களா? So present tense s வரும் இல்லையா? ஆனா s எல்லாம் ஒண்ணுமே இருக்காது. So இந்த மூணு வேர்ட் letters ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. A S I, auxiliary, subject, infinitive. So do we work today? அப்படிங்க இன்னைக்கு நம்ம வேலை பண்ணணுமா? Do you like ice cream? உங்களுக்கு ஐஸ் கிரீம் பிடிக்குமா? Does he have children? அவருக்கு பிள்ளைகள் இருக்கிறதா? See, கேள்வி கேட்கலாம் இல்லையா? So நம்ம இன்னும் எப்படி விரிவா கேள்வி கேட்கலாம் பார்க்கலாம். Okay, the order do, does, do இல்லனா does, subject, infinitive. இது நல்லா நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, உங்க புக்ல கூட நோட் பண்ணிக்கலாம். Do they like music? Do they like cricket? Do they have a car? Do you want an ice cream? Do you play football? Do we go to the movies? நம்ம மூவி பார்க்க போறோமா? இப்ப he she க்கு does. Does he like you? உங்களுக்கு பிடிக்குமான்னு கூட கேட்கலாம். Does she want a saree? Does it bark? barkனா கடிக்குமா? நாயை பார்த்து it சொல்லுவோம்ல. Does it bark? அப்ப குழைக்குமான்னு கேட்கிறோம். Or does it bite? அது கடிக்குமான்னு கேட்கிறோம். குழைக்குமா கடிக்குமா தான் bark and bite. Okay? So இந்த மாதிரி நீங்க கேள்விகள் நிறைய கேட்கலாம். See for example, do you work in the bank? So அதுக்கு ஆன்சர் என்ன இருக்கு? Yes I do. ஆமா. இல்லனா no I don't அப்படினு சொல்லலாம். Okay, you can also say no I don't. பார்க்கலாம். So இந்த வேர்ட் வச்சு நீங்க நிறைய questions அமைக்கலாம். See, do you work in the evening? அப்படினா ஆமானா yes I do. you னா I தான பதில் வரும். நீங்க வர்க் பண்ணுவீங்களா? ஆமா நான் வர்க் பண்ணுவேன். Okay, do your friends live near here? உங்க friends அருகில இருக்காங்களா? இங்க பக்கத்துல இருக்காங்க? No, your friends in the plural. So we say they. No, they don't. They don't. Okay? Does Chris live in London? Chris London la irukara? Yes, he does. Do illa does. He she does that. No, he doesn't. Can you see that? It's very easy. Do you work here? Yes, I do. No, I don't.
இப்போ இது வந்து what does this word mean? ஏதாவது வார்த்தை போடலாம். Does this word mean happy? Yes, it does. Does it cost a lot to fly to Rome? ரோமுக்கு போறதுக்கு நிறைய காசு ஆகுமா நீங்க? Yes, it does. No, it doesn't. அப்படின்னு சொல்றோம். ரோம் ஒரு ஊர். So I put a capital out there. Does it cost a lot to fly to Rome? Yes, it does. No, it doesn't. Okay? So இந்த மாதிரி நீங்க வந்து நிறைய கேள்வி கேட்கலாம். Of course, the குட்டி small lesson தான். So ஆனா நிறைய practice பண்ணணும் இந்த லெசன்ல நீங்க. See, short answers again. Slide easier போட்டுக்கோம். Yes, I do. Yes, we do. Yes, you do. Yes, they do. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. No, I don't. No, we don't. No, you don't. No, they don't. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. So on the contraction nalla படிச்சிருக்க doesn't. Doesn't. Okay? So இது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. I, we, you, they do. Do they like music? And he, she, it does. Does he like music? You can't say do he like music கேட்க முடியாது. Does they like music கேட்கவே முடியாது. இதுதான் கரெக்ட். Do they like music? Does he like music? அப்படினா கேக்குது. So நம்ம இப்போ வந்து கொஞ்சம் vocabulary பார்க்கலாம். இந்த vocabulary words படிச்சா நீங்க அத வச்சு sentences மேக் பண்ணலாம். Okay? A typical day. Typical day என்னன்னா ஒரு அன்றாட நம்ம செய்யற செயல்கள் எல்லாம் ஒரு நாள்ல okay ஒரு வழக்கமான ஒரு நாள் அதுதான் typical day. In the morning na காலையில் get up, have breakfast, have a shower, go to work by bus, go to work by train, go to work by car அப்படி எது வேணா சொல்லலாம். Have a coffee. So you see இதுல வெறும் verb இருக்குல verb-ஓட சேர்ந்து இன்னொரு word போட்டுக்கோங்க collocations இப்படி தான் பேசணும் சேர்த்து தான் பேசணும். So do you get up early in the morning அப்படி கேட்கலாம். I get up at 6 o'clock னு சொல்லலாம். Okay? In the afternoon have lunch, finish work, go home, go shopping, go to the gym. In the evening la make dinner, have dinner, do housework, watch TV, have a bath, go to bed. So இதெல்லாமே words in a typical day. Okay, so இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த vocabulary a typical day. So you can use these words or these phrases in your sentences. Now use them with present tense in the positive and present tense in the negative, and also ask questions. So present tense la நம்ம பார்த்துட்டோம் how to make a positive sentence. For example, I play football. Negative, I don't play football. Question, do you play football? Does he play football? He plays football. He doesn't play football. Okay? See, this is a very important tense. So the more you use it, the better you become. அதே மாதிரி நான் சொல்ற மாதிரி please keep practicing. You will surely get better. And see you in the next class. Don't forget to subscribe our video.